ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम् சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஊரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி. ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞான வைராக்கியபூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம். சீரொன்று தோப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்று சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேர கோமளவும் வாழ்வு. Now we previously saw that the fire rituals as duty to the brahmacharin and householder are important. Then only you have what we call bhojanam, the food, taking of food. Then again, so after Swadhyaya, we are now going to the fifth one. So here we are talking about Ratri Bhojanam. Can you show me the previous line? 67, yes. So, Hutvagnim, we saw that. So, Hutvagnim Vidhivan Mantrair Bhukta Cha Annam Abhittakam. Already you have prepared your own favorite items and offered to the god. And therefore, you all take food along with your relatives, friends, and so on, even the servants. And then afterwards, you, with your dry feet, go to sleep at night. That's what it says. So this is Vyasa Smriti. So the yoga, what about yoga? Finding food, we have to make another offering. No, normally, if you prepare a new food item, if you prepare new food item for the evening, that is supper, we say in English, for English habit, many of us used to say dinner, night dinner. So if you prepare, yeah, we can take old food. We can take, but not stale food. It is again, Shastra says, after 3 hours, any food becomes theoretically stale. Theoretically stale after 3 hours.
So we are not supposed to take a food, but our habit is different, completely opposite, extremely opposite. Namely, we keep it in the refrigerator and eat. That is different. So again, when you prepare new food, we are not going to do second time Ijya. It is not given, it's not recommended, it is not prescribed, but it is in the temple. In the temple, you have to do it. You have to do it. In the temple, you have to, when you prepare for the evening meals, rather food, then you have to do a particular, I think, I don't know exactly the second time's whole procedure of Tiruvarasanam or not. I'll find out from Parameshwara Samhita. So we just to do the Bhojasana, right? You are right. Bhojasana, not Bhojasanam, it's Bhojasana. Bhojam is any food that you offer should be enjoyable by him, H, capital H. So here, so what do we do is when we prepare new food, we have to offer them. Then when we offer them, already, as you said, Paryankasanam has been done, he is made to sleep, he is laid to rest. And then again, waking him up may be necessary in order that he has to get up from the bed and so on. I'll just find out whether Parameshwara Samhita contains all this. This, but of course, temple procedure is again, you have to wake him up. Kausalya Suprajarama Purva Sandhya Pravartate. That you may have to do it. I don't know, I'll find out. Is it Laghur Tiruvaradhanam or entire full Aradhanam, complete Aradhanam? சுவாமி அடியேன் So, ஒரு சின்ன இது ஒரு uh, ஒரு அத்வைத்தி அத்வைத்தினா அவர் ஐயர். அவர் நம்ம நான் அதனால அவர் ஐயர்னு அத்வைத்தின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவர் அந்த காலத்துல நான் சொல்ற 30-40 இயர்ஸ் முன்னாடி he used to do ஆராதனை பகவத் ஆராதனை ஈவினிங் ஆல்சோ. மார்னிங் பண்ணுவார், ஈவினிங் பண்ணுவார். நம்ம இதுல அது இல்ல, கோவில்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அது எனக்கு ஐ திங்க் ஐ எம் நாட் ராங். Right, you are right, you are right. Because second time, the purpose is to remember him always. And while we say Dvaya Mantra, Ashtachar Mantra, Charma Sloka all the time, as what you call, by meditating on these mantras, the meaning of these mantras, this procedure, they do, Advaitis do Panchayatana Puja, but I have not seen anybody doing it in the evening also, but normally it is done. Normally it should be done. Again, I must see some specific sentences from Parameshwara Samhita or Ishwara Samhita, Sri Prashna Samhita, or Paramapurusha Samhita, and so on. We'll find out whether evening also one must do the same. Okay, now we are talking about yoga, fifth one, Padma Samhita. Right. So you have got yoga, that is before sleep. So now we are talking about Ratri Bhojana Vachanena. So the previous sentence that we saw earlier in the page 67, Hutva Agnim Yatha Vidhivat Angaihi and so on. It is said that Abhishtakam Annam Swikarot. Take the favorite food that you have. Then go to sleep with dry feet. That's what it said. So now Ratri Bhojana Vachanena, because it refers to the food being taken at the night, Ratri. Tadanantaram later to that, after that, Yogaha api. So after food, yoga is the fifth prakriya in Panchakala prakriya, in 5-time ritual. Diva Bhojana Anantaroktaha Swayameva Agachati iti tat anukti. The Vyasasmriti doesn't say about this because
Already it has been said that after meals, lunch in the afternoon, rather noon say, lunch in, let me say afternoon. Diva bhojanam. Diva bhojanam is taking food during day. That's all. It doesn't mean afternoon or so. Yeah, for example, on Dwadashi day, coming Monday, this Monday, today is Friday. This Monday is Dwadashi. So Monday, what we do is according to the Nadika, the timing of the Dwadashi Tithi, we have to perform the Thiruvaradhanam. So after Thiruvaradhanam, soon after Thiruvaradhanam, of course, I said very much mandatory is Vaishyadevam, unless, I mean, we know that we cannot do it. And then wait for the guests, Godohana Kalam. So till a cow is being milked, so we have to wait for the uninvited guests, uninformed guests, and so on. Then Atithi, then we take food. This is what we call maybe morning 9 o'clock food also. So Diva Bhojan Anantaroktaha. This Parana, Tamil Parane, very good. So Tamil Parane, Sanskrit Parana, breakfast, breaking the fast. Breakfast mean sometimes tiffin. So it is complete full meals with regard to Dwadashi. So Diva Bhodana Anantaroktaha, the yoga has been said later to the noon food, rather daytime food. Then Swayameva Agachati iti. It is automatically understood. Swayameva Agachati meaning, so after night food also yoga. Of course, yoga is now it can be understood as Swadhyaya and yoga. Swadhyaya, self-study and yoga. Yoga is only just meditation on the Lord. So meditation can be done at any time after food. During the taking of food, you cannot do the meditation. Therefore, meditation should be done, of course, with the concentration and so on. And therefore, yoga is not again mentioned after night food in the previous verse. That's all. So please note, only in the previous verse, yoga has not been mentioned after night food. So tada anukti. Therefore, it finds no mention. Tathahi, for example, Purvam, earlier, Diva Bodhana Anantarameva Evamah. What has to be done after the noon food, rather daytime food? Now it is said here. The words are very clear with regard to Sri Vedanta Deshika in Pancaratra Raksa. So, Huta Anumantaranam Kuryat. Kuryat Shraddhayam iti mantrataha. Tatha Akshareణ स्व आत्मानं योजयेत् ब्रह्मणि इति सर्वेषामेव योगानाम् आत्मयोगः परस्मृतः यः अनेन विधिना कुर्यात् सः याति पदम् अक्षयम्. So Huta Anumantranam. Now already we have used fire rituals. In the fire rituals we mentioned only the names of God. That is very obvious, evident. So Huta Anumantranam will be repetition of the mantras used for the oblation offering into the fire. Brahmachari Samidadhanam, house Grihasthas Aupasana, both. So Anumantranam Kuryate, that is yoga. This is yoga. So that is after lunch, after noon lunch or what we call day lunch. So Huta Anumantaranam Kuryate, that means repetition of the spells that we used, the names of the Lord which have been used in the during the offering of oblation into the fire. Kuryatu must do. How do you do? Shraddhayam iti mantrataha. Shraddhayam is maybe the first word of a mantra.
or Shraddhayam meaning with interest, with deep interest, with concentration, with faith, with confidence. So mantrataha, it says mantrataha, from the mantra starting with Shraddhayam. We must find out where this Shraddhayam is the first word of a group of spells. Tatha, in the same way, Aksharena, Aksharena meaning here Ashtadhyaya, Ashtakshara. This is the understanding that I have. So Aksharena, Aksharam is syllable, simply. Aksharam is irreducible syllable, which cannot be changed. Number third point is, what is that Akshara? Single syllable, Pranavakara, Pranava syllable, Omkara syllable. Again attach it with Ashtakshara. So what do you do that? What do you do? So by as now discussed earlier in Tamil, Rajagopalan Swami said that we also do Om and then take it from the nose to the ear. Om. So this is what we call Pranava Achamanam. It's called the Pranava Achamanam. So that also makes us purified. So Aksharena Swa Atmanam Yojayet. So join your individual soul, Srotracham. Right. Srotracham. Right. Srotra ear. So Kashodas is perfect. So Swatmanam Yojayet, one must attach one's own individual soul to the syllable. That syllable is Pranava. Pranava is the starting point and the ending point, finishing point of all scriptures. Therefore, Lord Sriman Narayana as a couple, divine couple, resides in that syllable. Om covers, it's a comprehensive coverage of all the greatness of the Lord. Therefore, then where is that? Where do you join your individual soul? Brahmani iti. Brahmani iti. In the Brahman, in the Almighty. So he indeed, surely one must do. Sarvesham eva, for all people, for all, yoganam. You call it yoga, that is after day food yoga, after night food yoga. So what do you do? So sarvesham eva yoganam. So in all types of yogas, Atma yoga parasmrita. Yoga can be in two parts. One is physical yoga and mental yoga. For the mental discipline, we have mantras, spells to be used. For example, we have to consult Patanjali sages Yoga Shastra in order to understand the word Hatha Yoga, namely physical discipline, physical exercise, plus the mental exercise. The mental exercise involves only the names of God, Sriman Narayana only again, and then we concentrate on that. So if you combine the physical yoga also, exercise also, that is what we call Padmasanam. Padmasanam is the main one. And just before going to sleep, you have a Shavasana, still like a corpse, lie down like a corpse. It's called Shavasana. There also you do yoga. That is an exercise, plus without movement of the limbs and the meditation of the names of the Lord. That's also. So yoganam Atma Yoga. Atma Yoga, you think of the nature of the individual soul. Atma Yoga is understanding of our own individual soul, plus the difference of the individual soul between the individual soul and the Paramatma, the Supreme Soul. So that is called Atma Yoga. So I am ready to join with, as an individual soul, I am ready to join with the Paramatma
But how to join? By the names, by the what we call Bhakti Yoga or Prapatti Yoga. So Karma Yoga is also involved there. Jnana Yoga is because you understand the mantras. And Bhakti Yoga, if not possible, Prapatti Yoga, surrender to the feet of the preceptor as well as the God. Lord is the preceptor. That is the highest. Paraha, Atma Yogaha, Paraha. The self-realization and meditation, self-meditation is the most highest, double superlatively. Smrtaha, it is remembered as Yahahu, Anena Vidhina Kuryat, who does it by this rule, Anena Vidhina, then Saha he Yati goes Padam, the post, namely the place called Akshayam, irreducible place, unchangeable place, immutable place, Paramapadam, that is Vaikuntham, Kalanga Perunhar, Tirunadu. So that is the final goal. That is not, he is not ready to go now. When he practices it every day, he is sure to get it. So a guarantee is given to him to go. That's all. Iti thus, evancha nigamayamasa. Thus ruled. Evam, in this way, nigamayamasa means fixed the rule. What do you call injunction? So injunction is not to be transgressed, not to be violated at all, not to be disobeyed at all. So he says, Vyasa Smriti says, look at the last, among the three verses here, there are three verses here, shlokas here. After that, you find that Atra Parameshti Sarva Karma Samaradhyaha Vishnureva. Now you understand the essence, quintessence of these three verses, namely, so Atra here, Parameshti, the highest Almighty, Sarva Karma Samaradhyaha, he has to be worshipped by all actions, and his name is Vishnu. Ever spreading, all spreading everywhere, spread everywhere. He is spread everywhere. Vishnu, like space, ether, Akashaha, and so on. But So this is the understanding. Akka Tata. I wanted to you to understand the quintessence of these six verses. Then we go to the process of these three verses. நான் என்ன நீ உட்காந்து உட்காந்து நான் இப்போ நான் டாட்டா சொல்லுமா குட்டி டாட்டா சொல்லு. Rajagopalan Swami, you can mute your audio. క్షమించండి సారీ ఆటోమేటిక్ சரி இதி ஏதது அகிலேன உக்தம் அஹனி அஹனி என்மயா. Vyasa says maya by me, first line, maya, last word, maya by me, yet which has been said, iti thus, etat this, akhilena, in all the portions of the books, so uktam, it is said, where? Daily, ahani, ahani. Daily I am saying. Daily I am saying means I am saying it forever. It's a common rule to be followed by everyone every time. And then every day you must observe. That's all. So all that has been said by me is to be practiced every day. Brahmananam kritya jatam apavarga phalapram. So especially for the twice born in the sense who are intent and who always think of the Lord, Brahmani Acharatiti Brahmanaha. One who follows his actions linked to the Lord Almighty, that is called Brahmana. We are not talking of the Varna here, caste basis. So Brahmananam Kritya Jatam, Kritya duty, Jatam bond, that is fixed duty, Apavarga Phalapradam. It always gives us, grants us the fruit of the moksha, beatitude, emancipation from this world,
freedom from the birth and death cycle. Nastikyat athava alasyat brahmanaha na karoti. Already it has been said, repeated, so I can go fast, I feel. So yaha who na karoti does not do it. Nastikyat because of his disbelief over the concept of God itself. Or athava or alasyati because of his laziness, lethargy, sahayati narakan ghoran. So he goes to the hell. What kind of hell? Worst hell. Ghoran, terrible hell. So sahayati, he goes narakan ghoran, terrible hell. Now, otherwise, what does he do? Kakayona ucha jayate. He becomes a crow. He is born as a crow. The crow, for its good attitude, when it is offered food, it calls other crows. Number one. It is the bad attitude is it picks up all dirty things. That's a bad character of the crow. So we are talking of the bad character of the crow, not the good character of the crow. Kaka yono. Yoni meaning the womb. So we are born as a bird, as an egg in the belly of the crow. So kaka yono cha jayat. And again, so na anyaha vimuktahe panthaha. Visarga is to be added because of conjunction, separating the words. So there is no other road to emancipation. Vimuktaye, for the emancipation, for the beatitude, for the freedom from the cycle of birth and death, there is no other road, there is no other means. There are no other means. Na anyaha. Na anyaha, no means, no other. Panthaha, meaning road, path, method, strategy. Then bhuktva ashrama vidhi sukham. Sorry, muktva ashrama vidhi sukham. So sukham easily, muktva getting out, released, ashrama vidhi. Doing the varnashrama dharmas. So according to the duties prescribed for every ashrama, whatever ashrama we are in, we are supposed to complete the duty. So ashrama vidhim, muktva meaning leaving it. That means the actions should leave us, not we must leave the actions. Sarva karman parityajya, sarva dharman parityajya meaning we are not supposed to expect any fruits of our actions, but continue to do our actions. So sarva karma phala tyagaha is mentioned there. Therefore, muktva ashrama vidhi sukham meaning. Also here meaning that we cannot give up our own actions, but the actions will give us up. Again, the example in the scripture is a cucumber's stem. A cucumber stem automatically gets released from the main creeper, and we do not know how when it gets released, when it gets separated from the creeper. And urvarukamiva bandhanat mumukshiya. Urvarukamiva bandhanat mumukshiya. No, our case, we are very clear about it because we are very definite that as soon as we get the what we call spiritual knowledge, Parama Brahma Jnanam, then we realize the bliss, we realize the wisdom of the Supreme Soul, then we are already released. Sukham easily. Tasmat, therefore, Parameshtinaha Tushtaye Karmani Kurvita. All of us are expected to do for the satisfaction, contentment, happiness, bliss of the Almighty, Parameshtinaha. Parameshti also refers to Lord Brahma here, not here, but generally. Generally, Parameshti meaning highest
supreme being. Parameshti is also a name of Brahma, the creator. But here we are referring to Sriman Narayana. So Parameshtina Tushtaye, for the contentment of the Almighty, Karmani Kurvita. Let us all do the actions. Let us not be at any time have a thinking, even an iota of thinking that it is done for us. It is for the benefit, for our own benefit. Therefore, again, how do we say that Lord Vishnu is to be worshipped by all actions? Why Vishnoreva karma sarva karma samaradhyatvam? Why he is the only worshipable God by all our actions? So we have no. மதுரவல்லி மாமி கேட்கலாம் கேள்வி நடுவில். ஓகே சார். கேளுங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க. கேட்கறீங்களா? கடைசியில கேட்கறீங்களா? கேட்கலாம், நடுவில் கேட்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லு. ரிப்பீட் பண்ணணுமா? இந்த 6 ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தமா? இல்ல சாதாரணமா இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னா 6 ஸ்லோகத்துல நாமெல்லாம் முக்கியமா இந்த ஜாதி வர்ணம்னு சொல்லாம பொதுவா எம்பெருமான எப்போதும் நினைக்கக்கூடியவா, எப்போதும் இப்போ ஸ்திரீகளுக்குன்னு ஒரு தனி சட்டம் இருக்கான்னா சட்டம் தனின்னு ஒன்றும் இல்லை. பட் இந்த எல்லா பூஜையும் திருவாராதனமும் அவளுக்கு அவசியம் இல்லை. மனசுக்குள்ள தியானம் பண்ணிட்டு தான் போகும். எம்பெருமான 3 மந்திரங்கள் தெரியும், 8 எழுத்து, துவயம் 2 வாக்கியம், அப்புறம் சரம ஸ்லோகம் சர்வதர்மான். அது சொல்லிட்டு தான் போறோம். அதுவே நீங்க செய்யக்கூடிய திருவாராதனம். சார், நாங்க திருவாராதனம் பண்ணக்கூடாதா சார்? ஆமா, பண்றது அது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கா சாஸ்திரத்துல. தத்துவமுக்தா கலாபம்ல ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் தனியாவே சொல்லியிருக்க. அது இல்லை. அதுக்காக நாம என்ன பண்றோம், பிள்ளைதான் பிறக்கணும், பொண்ணு பிறந்தா போறாதுன்னு சொல்றோம். இல்ல சார், இப்ப எங்காவது திருவாராதனம் பண்ண முடியாதா? அவன் காலையில 7 மணிக்கு ஆபீஸ் போறான், கிளம்ப முடியாதுங்கிறதாக அது சில இப்போ ஆச்சமனம்ங்கிறது நீங்க பண்ணலாம். அச்சுதாய நமகா, அனந்தாய நமகா, கோவிந்தாய. உங்களுக்கு இந்த பிராணாயாமம்ங்கிறது மூச்சை அடக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னு கேட்டா, எம்பெருமானுடைய சிருஷ்டி எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு அற்புத சிருஷ்டி. என்னன்னு கேட்டா, சில காரியங்கள் உங்களால தான் பண்ண முடியும். அதாவது பிரசவம். அதனால அது மாதிரி அந்த மாதிரி உடல் அமைப்பு அப்படி இருக்குச்சு. இந்த யோகமே வேண்டான்னு, அதாவது ஹட யோகம்ங்கிறது உடற்பயிற்சியே தேவையில்லைன்னு தான் சொல்றது. ஆனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாமெல்லாம் ஆகாரமும் அப்படி சரியா இருக்கணும். ஆகார நியமம் இருந்ததுன்னா அந்த உடற்பயிற்சி தேவையில்லை. ஆகாரம் நம்ம கண்டபடி சாப்பிட்டா இப்ப நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். பல ஊர்கள்ல நிறைய ஸ்திரீகள் தான், ஆண்டாள் கோஷ்டினர் தான். நான் இப்ப சமீபத்துல குண்டூர்ல பார்த்தேன், விஜயவாடால பார்த்தேன், சென்னையில பார்த்தேன். எல்லாரும் மொட்டை மாடியில ஒரு ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்து நிறைய ஸ்திரீகள் எக்ஸசைஸ் காத்தால 6 மணிக்கு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு என்ன காரணங்கிறதுக்கு, உடம்பு பெருத்து போச்சு, பருமனா போச்சு, நடக்கிறதுக்கே வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அதனால மூச்சு விட முடியல, வியாதிகள் வரும் போல பயமா இருக்கு, அப்படிலாம் பண்றா. அதனால அந்த பிசிக்கல் எக்ஸசைஸே, அதுக்கு அந்த பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இல்லாம போனதுக்கு காரணம் கிரைண்டர், மிக்சி, வாஷிங் மிஷின், இதெல்லாம். அது இதெல்லாம் பண்றதுக்கு சக்தி இல்லையேன்னா நம்ம சாப்பாடு சரியில்லை. சாப்பாடு சரியில்லைன்றதுக்கு காரணம் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. நிறைய மருந்துகள் போட்டு அதை யூரியா போட்டிருக்காரு. நான் பார்த்தேன் கண்ணால, பயமா இருக்கு.
கரும்புக்கும் சரி, அரிசிக்கும் சரி, நெல்லுக்கும் சரி, யூரியா மூட்டை மூட்டையா கொட்டுறான். அது என்ன ஆகும்னு தெரியல. இது இப்பவே அப்படிதான் இருக்கு. நம்ம சார் 40 ஆல் ஆஃப் அஸ் வருஷத்துக்கு முந்தைய அப்படிதான் சார். யூரியாலாம் நாங்கெல்லாம் 40 சொந்த பயிர் வச்சுக்கிட்டு யூரியாலாம் அது எப்போ ஆர்கானிக் மென்யூங்கிறது இல்லவே இல்லை. அதனால இப்ப காலங்கள்லாம் மாறின்னு இருக்கு. அதனால பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், உடற்பயிற்சிங்கிறது எல்லாருக்கும் தேவையா இருக்கு. ஆண்கள், பெண்கள் எல்லாருக்கும் தேவையா இருக்கு. இல்ல சுவாமி. ஆனா அந்த இதுக்காக சொல்றா, அந்த மாதத்துல 3 நாள் பகிஸ்தா அப்படிங்கிறதுனால அத விஷயத்த பேஸ் பண்ணி அவளுக்கு அந்த தூய்மைக்கு ஒரு பங்கம்னு கூட சொல்லலாம். அது வந்து உத்தராராதனை கூடாதுன்னு தான் சொல்றேன். தேவையில்லைங்கிறான். கூடாதுங்கிறத விட மற்ற காரியங்கள் நிறைய இருக்கு அவளுக்கு. இதுதான் உங்களுக்கு சந்தேகம்ங்கிறது தெரியும். ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க பையன் வந்து சீக்கிரம் காரியாலயத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும்பொழுது அவனால பண்ண முடியல, அப்ப நாம பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா இப்போ எம்பெருமான் நிறைய பேர் விஷ்ணுஹோ சொல்றா சார். நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம குளிச்சுட்டு புருஷ சுத்தத்தை இதுல போட்டுட்டு யூடியூப்ல புருஷ சுத்தத்தை போட்டு அந்த புருஷ சுத்தம் முடியறதுக்குள்ள நம்ம பெருமாளுக்கு பால் தேன் இதை பண்ணலாம், ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. உண்டு உண்டு. ஏன்னா பால், சாவித்திரம் வந்து பால், ஜலத்துக்குள்ள காஃபி, பால், காஃபி, டிஃபன், சாப்பாடு எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து பெருமாளுக்கு கண்டருளச் செய்யலாம். அதாவது அது வந்து அது ஒன்றும் பெரிய இது ப்ரொசீஜர் ஒன்றும் கிடையாது. அது என்ன சொல்றாருன்னா, அது அஹ் நீங்க பண்ணலாம், பெருமாளுக்கு வந்து இது பண்ணலாம். ஏன்னா அவரை சாளுக்கிராம பெருமாள் 24 மணி நேரமும் ஜலத்திலேயே இருக்காரு. அவ்வளவு ஆமா ஆத்திர கொண்டு தண்ணி இல்லாம அவர் அப்படி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறா. ஆமா, அது உண்டு. அது வந்து இவர் ஏன் ஒரு ஆத்துல வந்து பாலும் துளசி துளசி தேர்த்தமும் துளசி ஆமா தேர்த்தமும் பாலும் இது பண்ணலாம், ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறா. ஆமா அது ஆமா, அது தெரியல உண்டு, சார். அது உண்டு உண்டு. புருஷன் ஆத்துல இல்லாத சமயத்துல அந்த சமயத்துல பண்ணலாம். ஊர்ல நிறைய ஊருக்கு பண்ணதான் அமாவாசை இந்த பிதிர் தினங்கள்ல யாருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் துளசி ஜலமும் பால் விட்டு துடைச்சு பூவை போடுங்க, துளசியை போடுங்க, அது தப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறா. பண்ணலாம் பண்ணலாம் பண்ணலாம், உண்டு உண்டு, பண்ணலாம். இது திருமஞ்சனம்ங்கிறது பண்றது இல்ல. நீங்க சொன்ன மாதிரி துளசி தீர்த்தமும் இது புரோஷனம் பண்ணிட்டு பாலை கண்ட்ரோல பண்றதுங்கிறது உண்டு. சரி. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च यज्ञैस्त्वं युज्यसे नित्यं सर्वभूतं मयाच्युत हव्यकव्य भुक् एकः त्वं पितृदेव स्वरूपधृत्. வியாசஸ்மிருதி. அதனால யாரை நாம வந்து உண்பவர் நாம் கொடுக்கிற, அதாவது நைவேத்தியம் செய்கிற, சமர்ப்பிக்கிற, கண்டருளச் செய்கிற, whatever we offer is considered, I mean, the one who eats, the one who enjoys the offering is Lord Sriman Narayana. So he is called the Sarvaloka Maheshwar. He is the great leader of all the worlds. Sarva, all loka worlds, Maha, great Ishvara God. So he is a great God. Periya Perumal. Yajna Tapasam also, he is the eater of oblations from the sacrifices also. Yajna Tapasam Ishvaraha, he is the Lord of all sages who perform sacrifices, fire rituals. Then he is the enjoyer, Bhoktar. So he says, who he says, Aham Bhokta. I take the oblation. I take the offering. Sarva Yajnanam, of all the sacrifices, I take the fruit. And then Prabhurevacha, Sugridam Sarva Bhutanam. Kutra Agachati, Santim Richati. Which text? Gita. Okay.
The second line contains the first word, some mistake. If you show me the so Yajnais Tvam Ijjase Nityam Sarvabhutam Maya Achyuta. Now, actually, we call the God as Achyuta, one who does not give us up. So, one who doesn't leave us the lurch. Sarvabhutamaya Yajnaihi, because the sacrifices are the representative of all the living beings. Tvam Nijjase. Tvam Ijjase. Look at the word Tvam in the second line and Ijjase in the previous line. Tvam Ijjase, you are being worshipped. Nityam, forever. I think one of you must mute yourself. Havya Kavya book. Ekaha. You are the only one. Ekaha. Tvam Ekaha. You are the only one. Havya Kavya book meaning the oblation and all other items offered. So enjoyer of all the items offered, Havya Kavya book. And then how do you do it? Pitru Deva Swarupa Dhut. If it is a Pitru Yajnam, like what we call Shraddham, Divasam. So it is in the form of ancestors. You are the one who takes the offering. Then if some god has been aimed at, so that means we pronounce all the names of gods in sacrifices. And then all the gods are represented by Sriman Narayana. So Deva Swarupadhut. He takes their form. Lord Sriman Narayana takes Brahma's form, Shiva's form, Indra's form, and so on. Then for any yajnam, either it is Deva yajnam, sacrifices towards God, or Pitru yajnam, sacrifices towards ancestors. So for all the yajnas end in Lord Almighty's attaining the fruit of those sacrifices. Ramanujadaya Bhadram Jnana Vairagya Bhushanam Srimate Gadanataryam Vande Vedanta Desikam Kavita Kikasimaya Kalyana Gunasaline Srimate Venkatesaya Vedanta Gurave Namah Padidvipasiro Bhangapanjanana Parakrama Vima Venkadanata Yajira Vijeta Bhuvim Srirundru Mudra Venkadamunaya Parundru Zulna Paramuriyur Urundru Dane Mayado தாரணியில் வாழ்வார் சிவானே கோமளவு வாழ்வு Kritagnaha vayam. We are grateful to you. Let us meet. So, Swami, were you saying that after Madhyanika Bhojanam, you sleep, you have a siesta, you have a nap in the afternoon, and that is yoga, and at night no yoga? No. And before siesta, before you go to sleep, we meditate on the names of God. And the second yoga is for the night sleep. Okay, so 2 yogas. Yoga. That's what Vyasa Smriti recommends. Okay, good. More important, and it is not different from all other texts. Not much different from all. Because as we grow older, we tend to sleep during the daytime also, after food, even sometimes before food. रामानुजदया पात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम्
श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஊரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. ஓம்